ಆಕಾಶವಾಣಿ ವಾರ್ತೆಗಳು ಓದುತ್ತಿರುವವರು ಗಿರೀಶ್ ಮೇರ್ವೆ. ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು: ಇಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕೇರಳ ಭೇಟಿ, ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಚಾಲನೆ. ಭಾರತದ ಇಂಧನ ಪರಿವರ್ತನೆಯು ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ, ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ. 2027ರ ಜನಗಣತಿ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಪಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ ಆರಂಭ. ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್, ಭಾರತದ ಪಿವಿ ಸಿಂಧು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ. ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇಂದು ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದು, ತಿರುವನಂತಪುರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕ, ನಗರ ಜೀವನೋಪಾಯ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆ, ನಾಗರಿಕ ಕೇಂದ್ರಿತ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಪ್ರಧಾನಿಯವರು 3 ಅಮೃತ್ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲುಗಳು ಮತ್ತು 1 ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ರೈಲು ಸೇರಿದಂತೆ 4 ಹೊಸ ರೈಲು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾಗರಕೋಯಿಲ್ ಮಂಗಳೂರು ಅಮೃತ್ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ತಿರುವನಂತಪುರಂ ತಾಂಬರಂ ಅಮೃತ್ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಚಾರ್ಲಪಲ್ಲಿ ಅಮೃತ್ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿಶೂರ್ ಮತ್ತು ಗುರುವಾಯೂರು ನಡುವಿನ ಹೊಸ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ರೈಲು ಸೇರಿವೆ. ನಗರ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಪಿಎಂ ಸ್ವನಿಧಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದ್ದು, ಇದು ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸೇರ್ಪಡೆಯ ಮುಂದಿನ ಹಂತವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಕೇರಳದ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 1 ಲಕ್ಷ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಪಿಎಂ ಸ್ವನಿಧಿ ಸಾಲಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿರುವನಂತಪುರದಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್ಐಆರ್ ಎನ್ಐಐಎಸ್ಟಿ ನಾವೀನ್ಯತೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ತಿರುವನಂತಪುರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪೂಜಾಪರ ಮುಖ್ಯ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ಸೌಲಭ್ಯವು ಸಮಗ್ರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಅಂಚೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಾಗರಿಕ ಕೇಂದ್ರಿತ ಸೇವಾ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಇಂಧನ ಪರಿವರ್ತನೆಯು ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ, ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಾವೋಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಮಹಾನಿಧಿ ಅಂತರದ ಕುರಿತು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವರು, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಶುದ್ಧ ಇಂಧನವನ್ನು ಜನಕೇಂದ್ರಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಂದೋಲನವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಭಾರತವು 267 ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ಗಳ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಯೇತರ ಇಂಧನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನಗಳು ಒಟ್ಟು ಸ್ಥಾಪಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸುಮಾರು 52%ರಷ್ಟಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸಾಧಕರನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪಿಎಂ ಸೂರ್ಯಘರ್ ಮುಫ್ತ್ ಬಿಜ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಪಿಎಂ ಕುಸುಮ್ನಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ಸೌರ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳು, ಕೋಶಗಳು, ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಪವನ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶೀಯ ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಭಾರತದ ತ್ವರಿತ ವಿಸ್ತರಣೆ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಜನಗಣತಿಯ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಕೇಳಲಾಗುವ 33 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. 2027ರ ಜನಗಣತಿಯ ಮೊದಲ ಹಂತ ಮನೆ ಪಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಈ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30ರವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ 30 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಗಣತಿದಾರರು ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಸ್ಥಿತಿ, ಅದರ ಬಳಕೆ, ನೆಲಹಾಸು ಮತ್ತು ಛಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ವಸ್ತುಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೊಠಡಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಲಿಂಗ, ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಅಥವಾ ಇತರ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದವರೇ ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಸ್ಥಿತಿಯಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗಣತಿದಾರರು ನಾಗರಿಕರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿನ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಾದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಮುಖ್ಯ ಮೂಲ, ಬೆಳಕಿನ ಮುಖ್ಯ ಮೂಲ, ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರಿನ ಹೊರಹರಿವು, ಸ್ನಾನದ ಸೌಲಭ್ಯದ ಲಭ್ಯತೆ, ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಅನಿಲದ ಸಂಪರ್ಕದ ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆಗೆ ಬಳಸುವ ಮುಖ್ಯ ಇಂಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲುಲಾ ಡಾ ಸಿಲ್ವಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು. ಭಾರತ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಉಭಯ ನಾಯಕರು ತಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು. ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ರಕ್ಷಣೆ, ಇಂಧನ, ಆರೋಗ್ಯ, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಜನರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಹಕಾರದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದರು ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ವಾರ್ತೆಗಳನ್ನು ಆಕಾಶವಾಣಿಯಿಂದ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾರ್ತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರದೇಶ ಸಮಾಚಾರ ಈಗ ಆಕಾಶವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಖಾತೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ. ಮಾಹಿತಿಗಳ ಹೂರಣ, ವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನ ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ 9:15 ಇಂದು ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಸಂತ ಪಂಚಮಿ ಮತ್ತು ಸರಸ್ವತಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದ ದೇವತೆ ಸರಸ್ವತಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಬ್ಬವು ವಸಂತಕಾಲದ ಆಗಮನವನ್ನು ಸಹ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಆರಂಭಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಭಾರತವು ಇಂದು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಹಳ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಾವೋಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ವೇದಿಕೆಯ ಸಭೆಯ ನಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮ, ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿನ ಸುಧಾರಣೆಗಳು, ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ವಲಯದ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಲಯದಲ್ಲೂ ಆಳವಾದ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ನ ದಾವೋಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ವೇದಿಕೆಯ ಹೊರತಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಇಂದು ಉಕ್ರೇನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೊಲೋದಿಮಿರ್ ಜೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು. ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು. ಟ್ರಂಪ್ ಜೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಸಭೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮುಂದಿನ ಹಂತಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕದನ ವಿರಾಮ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾದಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ಪಶ್ಚಿಮ ಸಿಂಗ್ ಭೂಮ್ನಲ್ಲಿ 15 ನಕ್ಸಲರನ್ನು ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ನಡೆಸಿದ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಇದು ನಕ್ಸಲ ವಿರೋಧಿ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ದಶಕಗಳಿಂದ ಭಯ ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕವಾಗಿರುವ ನಕ್ಸಲಿಸಂ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜಕಾರ್ತದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಶಟ್ಲರ್ಗಳಾದ ಪಿವಿ ಸಿಂಧು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಿವಿ ಸಿಂಧು ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ನ ಲೈನ್ ಹ್ಯೂಸ್ಮಾರ್ಕ್ ಝೇರ್ಸ್ಟ್ಫೆಡ್ ಅವರನ್ನು 21-19, 21-18 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ತಲುಪಿದರು. ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್ ಹಾಂಕಾಂಗ್ನ ಜೇಸನ್ ಗುಣವಾನ್ ಅವರನ್ನು 21-10, 21-11 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟರು. ಇಂದು ಜಕಾರ್ತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಪಣಿಚ್ಚಫೋನ್ ತೀರರತ್ಸುಕಲ್ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಪಿವಿ ಸಿಂಧು ಚೀನಾದ ಚೆನ್ ಯುಫಿ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ವಡೋದರದ ಬಿಸಿಎ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ T20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡ ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು 45 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 153 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಪರ ಸೋಫಿ ಡಿವೈನ್ 50 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. 154 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡವು ಕೇವಲ 17.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 108 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲ್ಔಟ್ ಆಯಿತು. ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಪರ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಇಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕೇರಳ ಭೇಟಿ, ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಚಾಲನೆ. ಭಾರತದ ಇಂಧನ ಪರಿವರ್ತನೆಯು ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ, ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ. 2027ರ ಜನಗಣತಿ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಪಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ ಆರಂಭ. ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಭಾರತದ ಪಿವಿ ಸಿಂಧು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ. Akashvani presents Morning News. Good morning, I am Sunil Verma. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to launch multiple development projects in Thiruvananthapuram today, to also flag off 3 Amrit Bharat Express to enhance rail connectivity across Kerala. Government notifies questions to be posed to citizens in the first phase of Census 2027 starting April the 1st. Centre to organize Parakram Divas from today to commemorate 129th birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose. First trilateral meeting of Russia, US and Ukraine to begin in UAE today in an effort to end war in Ukraine. Festival of Basant Panchami and Saraswati Puja being celebrated in different parts of the country today. Ski resort of Gulmarg and some other areas of Kashmir Valley receive fresh snowfall. Prime Minister Narendra Modi will visit Kerala today. During the visit, Mr. Modi will lay the foundation stone, inaugurate and flag off various developmental projects in Thiruvananthapuram. He will also address the gathering on the occasion. The projects span key sectors including rail connectivity, urban livelihoods, science and innovation, citizen-centric services and advanced healthcare, reflecting the Prime Minister's continued focus on inclusive growth, technological advancement and improved quality of life for citizens. The Prime Minister will flag off 4 new train services, including 3 Amrit Bharat Express trains and 1 passenger train. More from our correspondent. The new Amrit Bharat Express train to Tambaram, Mangaluru and Chariyapalli along with Thrissur Guruvayur passenger train will be inaugurated by the Prime Minister. During his visit, the Prime Minister will also launch PM Swanidhi credit cards and distribute PM Swanidhi loans to 1 lakh roadside vendors. He will lay the foundation stones for CSIR Technology Hub and the Radio Surgery Center at the Sri Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology. In addition, the Pujapura Head Post Office will also be inaugurated by the Prime Minister. The Prime Minister will also attend BJP workers meeting before departing Thiruvananthapuram in the afternoon. Vidhi M. Palluruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram. Prime Minister Narendra Modi will address a public meeting along with the leaders of NDA alliance partners at Maduranatagam near Chennai in Tamil Nadu today. More from our correspondent. Senior BJP leader and election in charge of Tamil Nadu Piyush Goyal has been in the city making preparations for the event and meeting the leaders. State opposition leader and General Secretary of the AIADMK, Edapadi Palanichami, former Union Minister Dr. Anmani Ramdas, GK Vasan, AMMK leader TTV Dinakaran, IJK leader Pachimuthu, former MP AC Shanmugam and others will be present at this meeting. This is the first political public event laying the foundation for assembly election which will be announced soon. Joy, Akashvani reporting from Chennai. The government has notified 33 questions that will be put to citizens during the first phase of the census starting April the 1st. The first phase of census 2027 house listing operations will take place during a 30-day period specified by each state and union territory between April the 1st and September the 30th this year. The enumerators will ask about the ownership status of the house, its use, the type of material used in flooring and roof, the number of rooms, and the sex of the head of the household during the survey. The enumerators will then ask about the use of the house, its condition, and the number of persons normally residing in the household. Officials will also collect information about the head of the household, like the name and sex, whether the head of the household belongs to the scheduled caste, the scheduled tribe, or other communities, and the ownership status.
There will also be an option for self-enumeration to be conducted in a 15-day period just before the start of house listing operations of 30 days. The census will be conducted in two phases, house listing and housing census from April to September, and population enumeration in February 2027. Ashish Abraham for Akashvani News, Delhi. The Ministry of Culture is organizing Parakram Divas 2026 from today in Andaman and Nicobar Islands, marking the 129th birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose. The celebrations will take place at 13 other locations across the country, associated with the life and legacy of freedom fighter Bose. It also honors his enduring legacy of courage, sacrifice, and patriotism. Vice President C.P. Radhakrishnan will be on a visit to Odisha and West Bengal today. This will be his maiden visit to the two states after assuming office. During the visit, the Vice President will attend the Parakram Divas celebrations being organized by the Ministry of Culture in Cuttack in Odisha and Kolkata in West Bengal. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi today paid tribute to Netaji Subhash Chandra Bose on his birth anniversary, which is commemorated as Parakram Divas. Prime Minister's flagship platform for proactive governance and timely implementation, Pragati, has marked a significant milestone with the successful conduct of its 50th meeting. Since its launch by Prime Minister Narendra Modi in 2015, Pragati has transformed governance by enabling real-time monitoring and resolution of key infrastructure projects and public grievances through direct prime ministerial review. Over a decade, Pragati has helped accelerate decision-making, resolution of issues causing delay in key infrastructure projects, and instilled a strong culture of accountability. Today, in this special series, we take a look at the Jaipur Sikar Churu Gauge Conversion Project. A report. The Jaipur Sikar Churu Gauge Conversion Project is a major rail infrastructure initiative in Rajasthan implemented by Northwestern Railway under the administrative oversight of the Ministry of Railways. The project entails conversion of the existing meter gauge alignment to broad gauge over a total length of approximately 320 kilometers at a total project cost of 1,222 crore rupees. Following phased execution, the gauge converted sections were commissioned on 25th April 2019, integrating this corridor into the national broad gauge network. The project was reviewed by Prime Minister Narendra Modi under Pragati on 28 September 2016. During the review, Prime Minister Modi took note of the fact that progress was being impeded primarily due to land disputes and forest-related objections. Prime Minister directed the Ministry of Railways and Rajasthan government, in consultation with the Ministry of Environment, to expeditiously resolve the land and forest issues. He further directed that working permission be issued within a defined time frame, land required for the project to be acquired immediately, and that similar cases involving forest issues be escalated to the Cabinet Secretary for systematic resolution. Suparna Saikya, Akashvani News, Delhi. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Prime Minister Narendra Modi received a telephone call from President of Brazil, Lula da Silva, yesterday. The two leaders reaffirmed their commitment to further strengthen the India-Brazil strategic partnership and take it to even greater heights in the year ahead. In a statement, External Affairs Ministry said that the two leaders noted with satisfaction the significant progress achieved across diverse areas of bilateral cooperation, including trade and investment, technology, defense, energy, health, agriculture, and people-to-people ties. Ukrainian President Volodymyr Zelensky has announced that Ukraine, the United States, and Russia are going to hold a trilateral meeting in UAE today and tomorrow. This marks the first time since the 2022 conflict that delegations from all three nations will meet together to discuss ending the war.
Zelensky shared the news at the World Economic Forum in Davos following a meeting with US President Donald Trump. The festival of Basanta Panchami and Saraswati Puja are being celebrated in different parts of the country today with religious fervor and traditional gaiety. People, especially students, worship the goddess of wisdom and knowledge, Saraswati, on this occasion. Basant Panchami is being celebrated in Uttar Pradesh with religious fervor. We have a report. 40-day-long Holi Kotsav will start in Mathura, Vrindavan on the occasion of Basant Panchami. Devotees will play Holi with Lord Krishna in different temples. Traditional ritual of Tilkotsav of Baba Vishwanath will also take place today in Varanasi. Lakhs of devotees thronged Sangam, a confluence of Ganga, Yamuna and Saraswati at Prayagraj from early morning to take a holy dip on the occasion of Basant Panchami, which is an important snan of Magh Mela. The day is also celebrated as Saraswati Puja, and the goddess of wisdom and knowledge, Saraswati, will be worshipped in various programs scheduled in schools and colleges across the state today. Sushil Chandra Tiwari, Akashvani News, Lucknow. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have extended their greetings to all fellow countrymen on the auspicious occasion of Basanta Panchami. In Chhattisgarh, a literature festival is beginning today in the state capital, Raipur. More from our correspondent. The Raipur Literary Festival will witness participation from renowned poets, writers, thinkers, artists, journalists, theatre professionals, and literature enthusiasts from across the country. During the 3-day festival, literary discussions, seminars, poetry recitations, story sessions, and cultural performance will be organized. Events such as National Book Fair, an open talent platform, and a painting workshop will also be held during the festival. Vikalp Shukla, Akashvani News, Raipur. The famous ski resort of Gulmarg and a few other areas in the Kashmir Valley received fresh snowfall with high-speed winds sweeping Srinagar and other plains. Fresh snowfall started in Gulmarg in Baramulla district yesterday evening as a strong western disturbance made an impact in Jammu and Kashmir. While a couple of inches of fresh snow has accumulated in Gulmarg, moderate snowfall was going on when reports last came in. A full-dress rehearsal of Republic Day Parade will take place on Kartavya Path in the national capital today. The parade rehearsal will start at 10:30 a.m. from Vijay Chowk and will proceed to Red Fort. The rehearsal will showcase India's rich heritage, military prowess and cultural diversity. As the nation gears up for the big day, the rehearsal will be a captivating preview of the celebrations to come. And now for a look at today's newspapers, it's over to Nina Arakal. Thank you, Sunil. There was no Indian presence as US President Trump launched his Board of Peace, a body conceived for working for peace in Gaza, writes Hindustan Times. India keeps Trump waiting on Gaza board, reads the Asian Age headline. The unfortunate death of Indian soldiers in an accident has been covered on the front pages of dailies. 10 Jawans die as vehicle falls into gorge in Doda, headlines the Tribune. In a news item headline, Turbulence in the Sky, Financial Express reports that Indigo Quarter 3 profit has fallen 78% on December 2025 trouble, and Air India loss in financial year 26 may cross 15,000 crore rupees. Top Maoists with 1 crore rupee bounty among 15 killed in Jharkhand encounter, reports the Indian Express. The Hindu, in its editorial comment titled A Dangerous March Towards a Himalayan Ecocide, spotlights the ecologically vulnerable Himalayas and talks about the staggering human cost of 331 days of near continuous climate impacts in 2025, with over 4,000 deaths attributed to climate-induced disasters. The editorial informs that Himachal Pradesh and Uttarakhand suffered the heaviest tolls, suggesting that disaster resilience must take precedence over disaster-prone projects and infrastructure. The Times of India writes that Bangladesh has said its team will not travel to India for the upcoming T20 World Cup due to genuine security risks, demanding that its team's games be shifted out of India. The Statesman quotes Delhi police as saying that high-tech watertight security has been clamped in Delhi ahead of Republic Day celebrations. And finally, Mumbai and 14 other cities in Maharashtra will get women mayors drawing from various social categories, writes Hindustan Times.
And with that, it's back to you, Sunil. Thank you, Nina. Now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to launch multiple development projects in Thiruvananthapuram today, to also flag off 3 Amrit Bharat Express to enhance rail connectivity across Kerala. Government notifies questions to be posed to citizens in the first phase of Census 2027 starting April the 1st. Centre to organize Parakram Divas from today to commemorate 129th birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose. First trilateral meeting of Russia, US and Ukraine to begin in UAE today in an effort to end war in Ukraine. Festival of Basant Panchami and Saraswati Puja being celebrated in different parts of the country today, and ski resort of Gulmarg and some other areas of Kashmir Valley received fresh snowfall. And with that, we end the morning news. Have a nice day.